Welcome to our class. In our today's class, we're going to be looking at other words for money. Barumsa keenya kan arraa kanaan wanti barachuudhaaf adeemnu jechoota maallaqaa wal qabatan kanneen haasawa keenya kan guyyaa keessatti akkaan nu fayyadanidha. The first word we have for today is called almany. Almany. Almany is a money given to one spouse by the other for support after legal separation or divorce. Almany jechuun maallaqa abbaa warraa tokko haadha warraa isaarraa yeroo addaan bahu haadha warraa isaatiif kennu jechuudha. For example, the wife asked for her almany. Asirratti the wife asked haati warraa hin gaafatte for her almany. Maallaqa ishii kan yeroo abbaa warraa ishiitiin adda baatu seeraan kennamuuf hin gaafatte jechuudha. Okay? The second term that we have to see for today is called dowry. Dowry. Dowry is a money or property that a man or woman brings to her wife or husband in marriage. Kuni salphumatti maallaqa abbaa warraatii fi haati warraa yeroo ol fuudhan abbaa warraa haadha warraa isaatiif kennu jechuudha. Karaa biraatiin mahrii jedhamuudhaanis hin beekamaa jechuudha. For example, my wife asked me for her dowry before we get married. Asirratti kuni my wife asked me haati warraa koo na gaafatte for her dowry. Mahrii ishii yookiin immoo maallaqa yeroo gaa'ilaa kennamuuf na gaafatte before we got married. Osoo gaa'ila raawwatin duraa jechuudha. Walumaa galatti kaansaa haati warraa koo maallaqa yookiin mahrii ishee osoo gaa'ila raawwatin dura na gaafatte jechuudha. Bill. It is a piece of paper money. Asirratti bill jechuun kaffaltii jechuudha. Kaffaltii ati waan tokkoof raawwattu. Bishaan ta'uu danda'a, elektirika ta'uu danda'a, kaffaltii ati wanta takkaaf tajaajila tokkoof kaffaltu biilii jedhama jechuudha. For example, I paid my water bill last week. Kana jechuun ani kaffaltii koo kan tajaajila bishaanii torbee darbeen kaffalee jechuudha. Bribe. Bribe means to persuade someone dishonestly to act in one's favor by a gift of money. For example, my uncle bribed the police officer and made me released from the prison. My uncle bribed the police officer jechuun abbeeraan koo yookiin adeerri koo poolisiidhaaf gubboo yookiin immoo birrii malaammaltummaadhaa kennuudhaan and made me released from the prison jedha. Akkaan hidhaarraa bahu na taasisee jechuudha. Cash. Cash is a ready money. Cash jechuun maallaqa bilchoo yookiin maallaqa callaa kan qophaa'ee jiru jechuudha. Maallaqa kaardiidhaan hin jirre maallaqa ati yeroo of harkaa qabdu jechuu dandeenya jechuudha. For example, do you want to pay in credit card or cash? Do you want to pay in credit card or cash yeroo jedhamu yeroo waan takka bittu iddoo suuqis ta'uu danda'a maallaqa bilchoodhaan immoo kaardiidhaan kafaluu barbaaddaa jedhanii yeroo si gaafatanii jechuudha. Check. Check is a written order directing a bank to pay a money as instructed. Check jechuun afaan oromootiinis cheeka jedhama. Namni tokko maallaqa hammana takka deemitii baankiirraa fudhadhu jedhee akkaawuntii isaarraa kan siif barreeffamu jechuudha. Waraqicha qabattee deemtee baankiirraa baafachuu kan si dandeessisu jechuudha. Okay? Debt. Debt jechuun maallaqa liqaa jechuudha. Liqii jechuudha. Fakkeenyaaf, he is drowning in a sea of debt. He is drowning in a sea of debt jechuun asirratti debt jennee qubee t hin dubbifnu maaliif silent taati debt jennee jechuudha. Debt osoo hin taane debt jennee dubbisna. So hiikaan isaa maali? He is drowning inni dhidhimaa jira in a sea of debt jechuun bahara yookiin immoo garba liqii keessa dhidhimaa jira. Kanammoo kan jechuu dandeenyu yeroo namni tokko liqii humnaa olii fudhate inni bahara liqii keessa dhidhimee jira jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyi inni lammaffaadha. She went into debt to pay for college. She went into debt to pay for college. Asirratti she went into debt jechuun liqii keessa galtee jirti.
to pay for her college yeroo jennu maallaqa kolleejiidha ishee barbaachisu kafaluudhaaf jecha jechuudha. Donation. Donation. Donation is a money or gift given to a charity or public institution. Donation jechuun arjoomuu jechuudha. Wanti arjoomamu maallaqa yookiin immoo qabeenya biraas ta'uu danda'a. Maallaqa yookiin qabeenya namni tokko dhaabbata adda addaatiif yookiin dhaabbata ilma namaa gargaaraniif kannuu jechuudha. For example, I donated some amount of money. I donated some amount of money for their organization. I donated some amount of money jechuun maallaqa hamma tokko arjoomeetiin jira for their organization. Dhaabbata isaaniitiif jechuudha. Asirratti dhaabbata wayii ibsuu yeroo barbaadu jechuudha. Dhaabbata maqaa isaa hin ibsamne tokkoof jechuudha. Fee. Fee is a money paid for a service. Fee jechuun maallaqa namni tokko tajaajila adda addaatiif kafaluu jechuudha. Fakkeenyaaf, for example, how much is the entrance fee? How much is the entrance fee? Asirratti gatiin seensaa meeqaa jechuudha. Wanti kuni university haa ta'u, kolleejii haa ta'u, tajaajila fedhee haa ta'u jechuudha. Gatiin seensaa meeqaa jettee wantoota akka tajaajilaa gaafachuu yeroo barbaaddu jecha fee jedhamu fayyadamuu qabda jechuudha. Fine. Fine is a sum of money imposed as punishment or an offense. Fine jechuun maallaqa yookiin adabbii maallaqaa kan namni tokko yeroo seera tokko cabsu seeraan kafaluu jechuudha. For example, he paid a fine and faces no additional punishment from the university. Asirratti he paid a fine jechuun adabbii maallaqaa kafalee jira. Okay, and faces no additional punishment. Kana booda adabbiin tokkolleen isa hin eeggatu jechuudha. From the university irraa jechuudha. Sababa adabbii isaa kan maallaqaa kafaleef kana booddee adabbiin isa eeggatu hin jiru jechuudha. The police said he paid a fine. Kun immoo fakkeenya isa lammaffaati. Maal jedha? The police said, poolisiin akka jedhe, he paid his fine. Inni adabbii isaa kafalee jira jedha. So barumsi keenya kan har'aa isa kana fakkaata. Barumsa afaan Oromootis jala jalaa bifa kanaan akka itti fufnuun hin abdadha. Kutaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna.